Guys, what's up? Today I have a special treat for you guys. This is a very nice truck. It's a Chevy. I think it's a Silverado, but I'm not sure. So let's go ahead and take a look. The interior, exterior, and just a quick review of this car. Leather interior. Power windows, power mirrors. Cloth. Soft touch. You have real wood accents. Storage, simple to use AC controls, aftermarket radio, power steering. I believe it's a 4-speed automatic transmission. There's your gauges, RPMs, all your good stuff. This is diesel, 153,000 miles. Like I said, leather in good condition, nice and soft touch, padding. You have 2 cup holders on top and storage. This is all hard plastic. Ponete de frente ahí arriba y salga bien de arriba. Bi-turbo, diesel. Hay turbos más grandes que se le pueden poner a esto. ¿Sí? Sí. O sea, hay unos más grandes, pero ¿para qué? Si yo no voy a andar a los pelos todo el tiempo. There's the turbo. Esto no viene de fábrica, ¿eh? No? No, esta hay una compañía, esta Regency Conversion, la Chevrolet por pedido, le hace todas las cosas especiales. Igual que los rines que tienen son de aluminio y también son especiales. Grandísimo, original.